Okay. Firstly, how are you healing up? 어떻게 그동안 잘 지내셨습니까? Yeah, to me, I'm almost pretty again. Actually, I am pretty again compared to last week. Because what was it, 10 days ago? And I think it's looking great. 이게 지금 저번에 다친 후에는 이게 치료해줘서 그래서 더 멋진 것 같습니다. 그리고 또 11월 전 시합이라서 그래서 이게 점점 다치는 게 더 만복되었습니다. There's a picture of you afterwards smiling. When did the adrenaline wear off and the pain start kicking in? 이게 지난 시합에서 다치는데 근데 사진에 나오는 게 되게 웃으면서 그렇게 사진 찍었는데 혹시 어떤 생각이신지를 물어봤습니다. I did not have any pain at all. I did not feel any pain. 그때는 아픔이 느낌이 없이 그래서 웃었습니다. You gotta punch in here, but you know it's you gotta punch, but it's you cut is like accidental. But how do you think about your last loss? 그거 저번 시합에서 펀치를 당했을 때는 되게 심하게 다쳤는데 혹시 그거 어떻게 생각했습니까? Well, to me it was a win because we beat him every round. The referee should not have jumped in. I was not KO. I stand back up. It was 2 seconds left, 3 seconds left, 1 second left. To me, it was a win. And I always fight for myself. Always, you know, of course you have fans, it's great. Of course the money is great. But I fight for me. And I see it as a win. I beat him very easy all rounds. Okay, I get hit the last 5 seconds. My lip is damaged. Who cares? 개인적으로 생각하는 게는 저 경기는 지난 경기는 저한테는 승리입니다. 왜냐하면 그 모두 라운드에서는 다 이겨버리고 그리고 마지막 몇 초 동안은 펀치를 받았는데 그 스텝을 뒤로 빼는데 근데 심판이 들어와서 시합 끝냈습니다. 거기서 심판이 안 들어오면 그 많이 승리를 얻을 수 있습니다. 그리고 또 항상 자신이 위한 싸움이라서 그래서 자신이 이기는 것으로 생각합니다. Next questions. Alistair, do you know what you want to do next? Any fights you've got in mind? 혹시 다음 상대를 누구 하고 싶은지를 물어봤습니다. I'm thinking March, April, fight again. You know, I fight anybody. It doesn't really matter for me. It would be nice to fight here in Korea. You know, I have a huge fan base here. I say let's make something like that happen. 다음 경기는 아마 내년 3월이나 4월에서 하건데 근데 상대방은 누구인지 상관없습니다. 그리고도 개인적으로도 되게 한국에서 한번 시합 뛰고 싶습니다. 왜냐 한국 팬들이 많이 있어서 한국에서도 경기 하고 싶습니다. 네. Alistair, you've been fighting since Pride. You know, you're one of the only guys still Since left. rings. Okay, rings. Rings? Yeah. You're only one of the only guys left still from that era, and you're still fighting in the top 10. You know, if you could give advice to like any of the younger fighters in Korea or in Asia, what would you tell them? 그거 지금 UFC에서는 프라이드에서 싸우는 선수 중에서 마지막 유일하게 그 탑10 랭킹이 되는 선수인데 혹시 그 아시아이나 한국 젊은 선수들한테 무슨 조언을 하고 싶으신지 물어봤습니다. So the advice is as follows. What I always did was I always kept learning. So that sometimes means you have to change your environment, change your team, change your coach. And also, I took very good care of my body. And taking care of your body is more things. It's eating very healthy, injury, prevention, but also treatment. So I always do everything that I can to have the best career. 그거 오랫동안 살 수 있는 게는 그거 항상을 배워야 하는 마음이 있고 그리고 또 자기 관리도 되게 잘 하고 있습니다. 그리고 먹을 때도 건강한 음식을 먹고 그리고 그 다칠 때도 그 적당한 그 치료를 받고 그렇게 계속 했습니다. What about the mental side, though? You know. 정신적으로 어떻게 생각했습니까? With me, the mental side came through training. You train good, you become mentally stronger. Diet, all those things make you mentally stronger. If you, ultimately, motivation is a very interesting thing. It's very difficult to
you know, if you're not a fighter, how do you become a fighter? Yeah, you're not a fighter, right? I guess I'm a fighter. You know, I've been doing it for a long time. I still love it. 그거 정신적으로 강함이 그 운동을 통해서 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 그 운동을 통하면 항상 자신이 파이터다 그런 것도 항상 자신한테 얘기해주고 더 강한 신장을 가지고 있습니다. I know one thing, if you take good care of your body and your training is always new and challenging, then you will have more pleasure in competing and doing it. 그리고 자기 관리도 잘 하고 그 평소에도 건강한 음식 그리고 다치거나 그런 항상 배워야 하는 마음이 가지고 있으면 그 시합에서는 좋은 퍼포먼스를 보여드릴 수 있습니다. Yeah, I remember when I was injured, I didn't want to train. 그 다칠 때는 그 절대 운동 안 하는 게는 그것에 명심하고 있습니다. So I treat my injuries very carefully always. 그래서 항상을 다칠 때는 그 적당한 그 치료를 받고 항상 쉬었습니다. How do you see the Jairzinho versus Francis Ngannou fight going? Sorry? How do you see the Jairzinho versus Francis Ngannou fight 혹시 going? 그거 로젠스트루크랑 그 나간노랑 시합 하게 되는 게 어떻게 생각하십니까? Yeah, I think, you know, I already exposed Jairzinho. I already showed the weaknesses. I think Francis will have a very easy fight. So I think Francis will take the win there. 그 개인적으로 생각하면은 그 나가노를 그 시합이 이긴 것 같습니다. 왜냐하면 그 지난 시합에서는 로젠스트루크의 그 약점을 다 보여주고 그래서 다음 시합에서는 무조건 나가노를 이긴 것 같습니다. So you told us that the motivation is very important thing to keep fighting. That's the reason why you move to the new gym. You know, sometimes this is a keep motivation, or you need to find out the new motivation in over there. Well, 그 항상 자신한테 그 새로운 도전을 있어야 되는 거 말했는데 혹시 그 새로운 체육관 바꾸는 게도 그 새로운 도전 그리고 새로운 것을 공부하고 싶어서 바꾸시는지 물어봤습니다. yeah, I changed motivation. I changed gyms for different reasons, but one of the reasons is you must always learn. I think this is the main reason, and I think that I feel it when I'm not learning anymore, because then you're just training, doing the same things. You must always train to get better, to become a better mixed martial artist. 그거 체육관 바꾼 게는 자신의 항상 새로운 것을 배우고 싶어서 바꾼 겁니다. 그래서 체육관을 바꾸고 그래서 나중에도 만약에 자신한테 뭐 새로운 거 배워야 한다 그런 생각이 있으면 또 체육관 바꿀 수도 있습니다. 다음 질문 부탁드리겠습니다. 국내 기자분 질문 있으면 국내 기자분 이성모 기자님. 저 프라이드 시절에 뛰었고 K1에서 뛰었고 정말 많은 단체에서 오랫동안 하겠는데 혹시 가장 기억에 남는 경기나 그다음에 상대가 있는지 You know you fight long time in K1 Pride. Who is your most impressed fighter, or which fighter is your most impressive? Of all times? Of K1 and Pride. I don't know. I thought Fedor Emelianenko was special. Yeah. I thought Mirko Krokop is special. But before that, Vitor Belfort for me was very special. I fought him 2 times. I beat him 2 times. Igor Vovchanchin was to me very special. I remember when I was very young, 17 years old, 16 years old, and you had the old VHS videotape. You put them in and you watch them, and it was like, wow, who are these fighters, right? And Vitor was fighting in the UFC. Igor was fighting somewhere in Russia in some cage against these big guys. So I was very impressed by these fighters. They really motivate me. 그 기억에 남는 게는 그 효더러 선수도 같이 싸우고 그리고 웨이터 베어터프 선수랑도 같이 싸웠는데 특별히 웨이터 베어터프 선수는 그 오민 씨 어렸을 때는 그 웨이터 베어터프 선수들이 동영상 많이 봤습니다. 그래서 파이드에서 같이 싸울 수 있는 게 되게 영광스럽고 그리고 두 분이 다 이기는 게 되게 기분이 좋습니다. 이번 부산 대회 게스트 파이터로 참여하게 된 계기와 그리고 정찬성과 에드가 선수 경기 어떻게 준비해서? First one, I asked 2 questions. The first one is why what makes you decide come to as the guest fighter for the UFC Busan, and the second one is how do you think about the fight between Edgar and Korean Zombie? Well, I came to Korea because I liked it here. I mean, I have to say the best fans are here in Korea.
in the world. Yeah, it's hands down. After a fight, it's for me good to have a little bit traveling, because before the fight I'm very focused. It's training, eating, sleeping. I'm not doing anything. I'm away from my family, from my kids. I'm just like really in the tunnel vision mode. So to me, to travel a little bit, have a little bit some break is nice. And yeah, you know, Korea, I had 2 fights here before. Japan is also very nice, very special to me. But I like these 2 countries. I like coming here. And how do you think about the fight between Edgar and Korean Zombie? Yeah, it's going to be a very exciting fight. Both great athletes. It will be difficult to predict the winner, right? Because it's a weight class that can move very quick. But I'm looking forward to a very excited fight. 네, 첫 질문은 한국에서 오게 되는 게는 여기서 활동하면서 그리고 또 한국 판들이 되게 여전적이라서 그래서 한국 오는 게는 여전되었습니다. 그리고 또 한국 판들을 만나고 그리고 또 한국에서 여행도 할 수 있습니다. 그리고는 에드가랑 코리안 잠비 시합 보는 게는 되게 예측 어려운 시합이라서 그리고 되게 예측할 수 없는 것 같습니다. 근데 되게 아마 재미있는 경기를 즐겁게 볼 수 있습니다. Colby Covington also thought the referee shouldn't have stopped his fight at the weekend. What do you think about that stoppage? 커빈 커운튼 선수가 지난주에도 심판 그 시합 끝나는 게 되게 의심했었는데 왜 일찍 끝났는지를 혹시 그렇게 어떻게 생각하시는지를 물어봤습니다. Yeah, to be honest, I didn't see that fight. I didn't see that UFC. Usually, I always watch UFC, but I was suffering a severe jet lag, so my rhythm was very off. And I slept a little bit through that UFC, and I had not had the chance to watch it back. But I did read about the stoppage. I don't know. What do you think? Is it a good or a bad stoppage? I thought it was a little bit early. What do you think of my stoppage? I think it was 5 seconds too early. 5 seconds too early. Yes, if he'd left it 5 more seconds, you would have won. That's how And the same with the. With Colby, I can see why the referee stopped it, but I think in the circumstances he should have maybe let it go on a little longer. Okay. Yeah, fair. 지난주 커빈 커운튼 선수 시합은 못 봤고요. 지금도 다시 안 봤는데 근데 심판 끝나는 게는 심판이 생각도 있고 그리고 또